Hey. Okay. So, we're wonderful. So wonderful to see all of you, Maria, and to the two Marias, Maria Cristina and Maria Victoria, and listen to Caio. O Shuddha disse que é uma maravilha poder ver a Márcia, a Maria Cristina, a Maria da Glória, que ele consegue escutar o Caio. O menino está escondidinho. Yes, yes, yes. All right, so let us begin with the three mantra. Shall we begin with the three mantra? Yes. Yes. Então vamos começar com o three mantra. Yeah, hi. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right. So let us begin with the three mantra. Cecilia, let's have you sing the three mantra. Okay. Namo Vitragai, Namo Rihantadam, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loisavasahudam, Esupanchanamukaro, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Yariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyesavasahuram, Esopanchanamukaro, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyesavasahuram, Esopanchanamukaro, Savapavapanasano,
Mangalanam cha savisim padamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sati Anand. Jai Sati Anand. Jai Sati Anand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. So with that, offering of the absolute surrender of the 5 parameshtis, we begin our satsang today. Então, com essa oferenda daqueles que são os 5, não, os parameshti, a gente inicia hoje. And on this day, on this day, which is, what, the 22nd? What is it today? 22nd, yeah. Yes. Hoje é dia 22. This 22nd day of January, we offer our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Selves within each one of us here. Então, hoje, no dia 22 de janeiro, nós oferecemos as nossas namaskars, nossas saudações ao Paramatma dentro de cada um aqui hoje. And let us now have Maria Cristina to recite the 9 columns, please. Maria? Então, a Cris vai recitar as 9 columns. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer com que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia suprema para ser eternamente livre de desejo sexual.
Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Shuddha, you are mute. Okay. Let us have Neva do the prayer to the pure soul. Neva. É uma oração para a alma pura. A Neiva vai fazer para a gente. Jai Satchidananda. Yes, Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Vishuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros, lembrá-los inteiramente, que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependida por estes erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. E conceda-me a energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja a união contigo. Que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. All right. We shall begin the flawless vision. We have been having sessions where we say we will start the flawless vision and then we never come to the flawless vision of Dada. So with this, we will take this up today directly. Ok. Então, faz já algumas sessões que a gente acabou não fazendo, uma visão impecável, né? Então, a gente já vai direto agora para a leitura da visão impecável Dada. Yeah, so this is going to be the 110th session of the Flawless Vision, and I have given you in the chat the link. Let me now. Então, o Shuddha vai compartilhar a tela e ele também colocou no chat o link, né? O link para esse arquivo da visão impecável. And this is the link here. And I'm now showing you this. This is on page 86 of the 127 page book of our Dada of the Flawless Vision. Okay. And so let us, I know you can all see it. So the heading is Virtues, Qualities, you see, qualities you see in the other will manifest within you. Correct that instead of virtue. Ok. O Shuddha está fazendo uma pequena correção, em vez de virtudes, a gente lê
as qualidades que você vê nos outros se manifestarão em você. Virtues, you see the virtue, the good quality that you see in the other person will manifest in you. If you consider a person being virtuous or having a good quality because he does not retaliate even when insulted, the same virtue, same good quality will manifest within you. In fact, in reality, no one is at fault in this world. Everything you experience, everything you experience is because of your own faults. A virtude, na verdade, a boa qualidade que você vê nos outros vai se manifestar em você. Se você considera uma pessoa virtuosa porque ela não retalia, mesmo quando insultada, a mesma boa qualidade irá então se manifestar dentro de você. Na realidade, ninguém está em falta neste mundo. Tudo que você experimenta é por causa de suas próprias faltas. This is so profound and so deep. It's just a small heading of a few sentences, but it shows the exact way in which beautiful energies arise within you, and as a result of these energies arising within you, you can help the other person as well as yourself, you see. Então, esse é um subtítulo tão curtinho, né, e tão bonito e tão profundo. Então, todas as boas qualidades que você expressa, que você manifesta, que você vê, te ajudam, porque isso vai se manifestar em você e também ao seu redor. Now, you can correct this a little bit, and it is like this sentence here is in the other person rather than in everyone. You know, the other takes one person at a time. If you say the virtue you see or the good quality that you see in the other person will manifest within you, you see. It rather takes one person at a time, you see. So if anyone in a moment, okay, so. Ok. Então, o Shuddha disse também que a gente pode fazer mais uma correção. Então, as boas qualidades que você vê na outra pessoa se manifestarão em você. Porque o Dada tomava uma pessoa por vez, né? Ele não está falando de uma forma tão geral assim, é aquele contato de um para um. Dada, in fact, you can improve this sentence also, that the virtue or the virtue is a good quality that you see in the other will manifest in you. And then Dadashri says enough. There is a little word here called enough, you see. This is all that is needed, Dada says. All you have to just see that quality in the other human being. Mas a gente fala. Dada diz aqui a boa qualidade que você vê no outro vai se manifestar em você. Okay. It is if when and especially
You see, this is, especially if you see a human being who remains unaffected, or who appears not to react, who swallows a poisonous insult without striking back. If you see a person like that, you see, just upon seeing that, you see, you begin to experience something, you see, just upon seeing such a person, you experience that, you see, and that same quality will appear within you. This will arise within you. Então, se você vê um ser humano que aparenta não reagir, né, que recebe, engole um insulto sem revidar, apenas de ver isso, você começa a experimentar isso, né? Essa mesma qualidade começa a surgir em você. This is really very, very amazing, because what our Gnani Purush Dadashri is saying, really, what he's saying is that in order to improve this world, okay, in order to bring about beautiful results in this world, nothing needs to be done except just seeing the good that is continuously present everywhere around, if you can have that vision too, you see. Just seeing that. Então, o que o Dada está dizendo é muito incrível, que diz que para melhorar esse mundo, né, para trazer bons, belos resultados, nada é necessário fazer, apenas ver o bom, né, que está presente em tudo. Né? There is enough misery and pain all around us. People in difficulty, people upset because of various reasons that are external and internal within them. But even within such human beings, in everyone, there is some good quality, you see. So ignoring the negative that arises, if you can learn to see the good in the other person, or in the other person around you, you see, just the ability to see that, just the ability to see that. See means you see it with a higher vision. You see, just the ability to see that will automatically produce that very same good quality within you too, because seeing and upon seeing that, you also learn to, there is associated appreciation of that good quality, you see. O Shuddha disse muita tristeza e miséria, né, ao redor no mundo, por várias razões internas e externas nas pessoas e nas vidas delas, e mesmo nessas pessoas há boas qualidades, e se você ignora as dificuldades, se você aprende a ver o bom que está ali, apenas essa habilidade de ver, né, esse ver é uma visão elevada, né, mais alta, né, automaticamente isso produz uma qualidade, essa qualidade, né, do bem que você vê na pessoa.
What was your last sentence, Shuddha? Sorry, I missed saying, just the seeing is associated with appreciation of it, you see. When you see então. Appreciation, you mean internal appreciation. You come to recognize, if you see a woman who despite being the subject of continuous verbal abuse, say by a family member or by a husband, continues to not react, but continues to be kind, and in return, in other words, does not react with a change in her facial expression, you see, continues to do her work in the home. Now, such a human being, if you see such a woman, and you and I know such women and men too, see, you begin to appreciate the beauty of this quality within her or him, you see, and that appreciation, the seeing such a human being, you see, produces, you see, the learning process is upon seeing only, just to observe. You don't have to interfere, or you don't have to say anything to any one of the two, you see, or who are fighting or who are in front of you. Just seeing such an example produces the same result within you. It's the same quality within you. Ok. Então, e aí o Shuddha está dizendo que quando a gente vê uma pessoa, ele deu o exemplo de uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que é continuamente sofre abusos de alguém da família que fica reclamando, ou marido, quem quer que seja, mas ela sempre está com uma atitude gentil, ela não retalia, ela não revida, ela se mantém fazendo as coisas dela. Quando a gente olha isso e percebe e vê o belo nisso, a gente não precisa, a gente automaticamente já está aprendendo isso, e isso vai se manifestar na gente, apenas de fazer essa apreciação, apreciar esse tipo de qualidade. Yes, if for a variety of reasons, maybe the woman herself, and you and I see such examples of beautiful, tolerant human beings who do not react, you see, like other people do, with a counter reaction, and thus creating a clash and an environment of kashais, you see, and fights, but tolerate inside with them. They may tolerate this pain inside, and such human beings either may have brought such energy from a previous life with them, or that person has the extra energy of an awakened one. You see, they're like you and I. You see, so in other words, being awakened, you rise above these kashais. You see, so one of the two is going on. Okay, sorry, it's very difficult to translate everything. All right, so either okay, go on slowly. If you see such a person, there may be two reasons for it. Either she has brought such kind of energies from a previous life without being enlightened. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente tem duas coisas, né, que a gente pode pensar que acontecem ali. Uma é que ela traz essas energias para não reagir e agir dessa forma calma, né, da vida anterior, from a previous life, right? In other words, she's the calm one, he's the angry one. She's calm and he is angry. He is continuously abusive and upset, but she just, you see her doing all the work of the home plus outside without complaining, without reacting too much. Então, o Shuddha está pensando nesse exemplo. Então, uma mulher que está sempre calma, ela não fica reagindo, ao passo que o marido é um homem que está sempre nervoso, sempre bravo, sempre insultando, reclamando, brigando, mas ela continua calma, pacificamente fazendo as coisas dela.
Or it may be the other way around. It may be the woman who is very, very difficult in the home, is continuously abusive in her manner and her reaction with her husband or the person with whom she is living, and he in return is quiet and doesn't really react too much. You see, he is in his gentle way continues, and if you are a witness to this, if you see this, you'll say, what's going on? How can he take so much abuse? You see. But, yeah. Então, ou então, né, o exemplo pode ser o inverso. A esposa é uma pessoa extremamente irritada e briguenta, e está sempre insultando o marido, e ele está sempre calmo, ele está sempre quieto, ele não reage, ele não briga de volta. E aí a gente vendo isso, né, uma cena como essa, qualquer uma das duas, a gente pode pegar e pensar, nossa, como assim? Como que ele não fala nada? Ele fica quieto. Yeah. So you see this, but regardless of what may be the underlying state of the human being, it is a clear understanding. It is a clear awareness and knowledge that we human beings who react very quickly to what happens around them, they are relatively unsteady and they are weak, you see, whereas a man or a woman who does not react immediately and kind of reacts after a while with kindly and softly, is a stronger person, you see. He is more steady, you see, he's more steady in life. Então é isso que você está falando. Então a gente aprende que a pessoa que reage muito rapidamente a alguma coisa que acontece, imediatamente ela já tem uma reação, essa pessoa, na verdade, ela é um pouco instável, ela é uma pessoa mais fraca, né? Ao passo que a pessoa que não reage imediatamente, ela reage depois de um tempo e a reação dela vem com gentileza, com calma. Aí a gente percebe que essa é a pessoa que é forte. Mm-hmm. But regardless of what may be going on in this interaction, and Dadashri asks us all to observe, to see, you see, this kind of interactions between human beings, and rather than focusing on the negativity of the abusive individual, you see, the negativity of the abusive individual, looking at the calmer person and looking at the qualities of the person who does not react, and upon seeing that, simply seeing that quality arises within you. You see, this is beautiful. Então, uma coisa linda que o Dada faz nesse parágrafo é apontar para a gente que quando a gente vê uma cena assim, ao invés da gente focar nossa atenção na pessoa que está nervosa, naquela pessoa que está causando um desconforto ali, a gente focar nossa atenção na pessoa que está se mantendo centrada e que está tendo calma para não reagir, para não criar, né, mais tumulto ali. Então, só de ver isso, quando a gente joga a nossa atenção para a pessoa que está mais calma e que é gentil, a gente já está aprendendo, né? A gente já está começando a ter a experiência dessa qualidade, dessa boa qualidade que essa pessoa tem. But as you see the common reaction of the world, what the world does, what you and I have also done is when we witness something like this, we tend to become, if on the other hand, if you become angry and upset with the man who is abusive, or if you even say, this is stupid, this woman should not
put up with this nonsense. She should hit back. If I were in her shoes, I would hit him back. I would give it back to him. This is nonsense, you see. Now, Então, o Shuddha disse, se a gente testemunha uma cena como essa, a nossa tendência é ficar bravo ou ficar incomodado com a pessoa nervosa, né? E aí olhar para outra pessoa que não está reagindo e dizer, nossa, como ela faz isso? Se fosse eu ia revidar, eu ia falar isso, eu ia, né? See, then you have given silent energies, your energies towards more kashais, because what you are saying is, I would not put up with this kind of nonsense. I would give it back to him, or I would. Então, o que você está fazendo nesse momento é você está mandando sinais silenciosos para essas pessoas e para essa situação em que você aumenta os kashais e você diz assim, eu não aguentaria uma situação assim, eu faria isso e aquilo, diria isso, revidaria e tal, brigaria. Yeah. So what you have just done is, even though you were not involved in the fight, you were not part of the interaction between the man and the woman, you just increased your negative energies in seeing kashais and also reacting to kashais. You see, you were saying, I would not stand, I'm not that kind of woman. I hate this macho men who do this to women. I hate it. I would get back to him. Então, o Shuddha se empolga, ele começa a interpretar, mas eu tenho medo de esquecer. I'm sorry, Shuddha, I'm afraid I forget what you just said. O que o Shuddha está dizendo é que no momento em que a gente interfere ali, a situação nem era com a gente, era uma interação de duas pessoas, né? Então o problema, a questão era entre outras pessoas, mas a gente começa a fazer a ter esses pensamentos de mas eu não faria, nossa, eu não sou esse tipo de mulher que eu jamais faria isso, aguentaria isso de um homem assim, esse homem é machista, ele está abusando da mulher, isso está errado. Eu estou só aumentando os meus kashais num assunto que nem me diz respeito. Yeah, and really, Dadashri Singh, he says, no one is at fault in this. This is, you see, these two people who are fighting, or at least looks like they're fighting. One is fighting, the other one is not reacting. They are both flawless, really. They are both flawless. But if you see the fault of the man who is abusing her, or it may be the other way around, the woman who is abusive, and if you see the fault of the abuser, okay, then you are in trouble. You see, this is the science of flawlessness in operation now, you see. You what, Shuddha? If, in other words... No, you said, what is in operation? I just the science of flawlessness of vision is the flawless vision. If you see the... You missed the science, that's what the science. Okay. Yeah, that's the science. Okay. Yeah? Ok. Então, estou descrevendo aqui, para não esquecer as coisas que o Shuddha fala. Então, se a gente consegue olhar, o que o Dada diz é o seguinte, nenhuma dessas duas pessoas está em falta, ninguém tem culpa, né? Nem a pessoa que está sendo abusiva, sendo grosseira, insultando a outra, nem a pessoa que está recebendo os insultos e não está revidando. Ambos são impecáveis, mas se você vir falta ali naquela interação, você está em maus lençóis, né? Você deixou de... você perdeu a oportunidade
de usar essa ciência da visão impecável que o Dada nos traz. Yeah. You see, so if you look at it from this little paragraph that we just read, okay, this is universally applicable in this world, in all reactions that are happening around you, in all reactions, you see, between human beings, one and another one, one and another one. There is at the level of seeing it, there is violence going on one side, and there is relative non-violence on the part of the other. Somebody or the other is not reacting. You see, one party or the other is not reacting. The other one is abusive or reactive, and the other one is not reacting. In all around in the world, it is like that. You do not have to worry about why this one is actively reacting and this one is not reacting. That is not the point. See, in this world, one of the two is happening everywhere. You see. O que o Shuddha está dizendo assim que esse parágrafo do Dada, ele é aplicável universalmente. Todas as reações, né, em todas as interações entre dois seres humanos e todas as reações, né? Quando a gente vê uma pessoa sendo violenta de um lado e uma pessoa sendo não violenta ou não reagindo do outro, né? Isso acontece em toda parte e nós não temos que nos preocupar em olhar e falar, olha, esse está reagindo, esse não. Isso acontece o tempo todo. I mean, we don't have to look at the aggressor at all. You don't have to. If you look at the aggressor, the one who is aggressive, hurtful, violent, is a strong word, but if you look at the aggressor, you will totally miss out the opportunity to see the good quality in the one who is receiving the views and not reacting, you see. Então, o que o Shuddha está querendo dizer é o seguinte, que se nessas interações que acontecem, todas, né, de reações e tal, se a gente, quando vê, a gente enxerga o agressor e não enxerga as boas qualidades do outro, que está simplesmente recebendo os insultos, a agressão, a gente está perdendo essa oportunidade de aprender e de produzir em nós essa, né, ter produzido em nós essa qualidade. So basically, if you see such a human being who does not react, or who, even if he reacts, does not really show it. You see, he does not really, does not counterattack, you see. Such a human being is a more elevated, spiritually elevated human being than the other one. You see, this has lesser kashai, apparently, you see, with respect to that. The whole idea being that the whole goal is to really become free from kashais, you see, from the reactivity of anger, pride, deceit, greed, you see. Então, o que o Shuddha está dizendo é que se a gente então vê um ser humano que não reage, ou pelo menos não mostra uma reação, ele não contra-ataca quando ele sofre algum tipo de agressão, aparentemente, geralmente, na maior parte das vezes, essa pessoa ela é espiritualmente mais elevada do que o outro, né? Ela tem menos kashais. E o que nos interessa, né? Tudo isso é sobre, né? Tudo que a gente está falando aqui, a importância maior é não a gente se livrar dos kashais, né? E não aumentar os kashais. So, periodically I will put something in the chat. We will have somebody do the Portuguese version on this, please. Yeah.
this, let's see, sorry, Shuddha, what did you say? I said I'm going to write something, but the right chats and Alguém pode maybe fazer a Marcia or tradução aqui Virginia. do chat, Okay, do que thank o you, Shuddha está Marcia, my colocando? dear. Yeah, thank you, Vishuddhatma Bhagavan. Ok, obrigada, Marcinha. Yeah. Então, aqui é o objetivo do ser humano, das interações humanas, é se tornar, né, ou entrar num estado, em interações, né, é ter interações que são livres de cachais, que não tem cachais. You know, if you just read these 4 lines that we just read again, it looks so simple, but there is so much mystery and so much beauty in the words of Dada there with reference to meaningful improvement of this world around us, you see. Something so beautiful that so obvious, and yet we have missed it, you see, when we see human beings, you know, in a situation of conflict, you see. You know, it's so beautiful. Yeah, straight, it, you know. Então, o Shuddha está dizendo, né, se a gente relê esse pedacinho aí das palavras do Dada, né, a gente vê como é lindo, né, tão bonito, porque a gente geralmente a gente passa batido, né, por essas situações em que a gente poderia estar vendo uma qualidade tão bela e tão importante e fazendo isso nascer dentro da gente. And Dada has used the word. Let me see if it is there, so I have to share it again. I just want to make sure. Ele vai de novo compartilhar, porque ele quer ver uma palavra certinha, de que jeito Dada has used the word. Here. Yeah, that sentence is missing, okay? So in the translation, Dada... está faltando uma frase aqui, parece. In this sentence, if it is not okay, you know, it was, that part is missing. Yeah. You see? Ele está vendo que falta uma frase, acho que ele está pensando como traduzir. Dadashri says, if you use an abusive word, if you use an abusive sentence to another human being, towards another human being, and he does not say anything, you see, if you see, then you will come to know, you see, immediately you may not, but you will come to know, To come to know is almost an experience within you. You have just hurt him, you have said something hurtful to the person, and he did not say anything, you see. Now, then the experience will be, you will come to know, to come to know is to come to experience, wow, this person has got such beautiful qualities, you see, and then those qualities will manifest within you. So the question is you're not even considering him virtuous, but you are it is your experience through the interaction that this person has such a good quality, because you do not have that quality. You see, you were weak, and that person is, you know, taught you something. Yeah. Yes, o que o Shuddha está falando aqui, acho que nessa segunda frase, eu não entendi exatamente a diferença na tradução, mas eu vou dizer o que ele falou. Se você usa uma palavra abusiva, né, ofensiva ou agressiva para outra pessoa, uma sentença, e a pessoa não diz nada, você fala a palavra, aí você percebe, nesse momento, você tem a experiência disso, isso surge como uma experiência para você, que essa pessoa tem uma qualidade que você não tem. Você percebe que essa pessoa tem uma qualidade mais elevada
porque você não tem. Porque você falou uma coisa para irritar a pessoa ou para ofender a pessoa e ela simplesmente não reagiu. Yeah, it's in other words, this becomes a more personal experience. You see, now when it happens to you, you look back and say, I was clearly hurtful, I was clearly abusive, I was clearly wrong. You see, and this other person did not even react. You see, now you look back, and that makes you realize, you always appreciate, that makes you realize you appreciate somebody deep down inside. You appreciate a person with lesser kashais than you see. This is a natural law. This is a natural law. Então, o Shuddha está explicando o seguinte, que é uma lei natural, né? Então, na verdade, o que Dada está falando aqui é algo que acontece, essa experiência dessa percepção, ela vem por uma experiência pessoal. Você fala uma palavra ofensiva, agressiva para outra pessoa, e quando a pessoa não revida, você percebe, nossa, eu disse uma coisa claramente agressiva, e a pessoa não revidou. E nesse momento você percebe esse estado que a pessoa tem, esse estado de menos kashais, né? Esse reconhecimento, a experiência de reconhecer isso e apreciar isso é uma lei, né? Acontece dessa forma, com esse tipo de experiência. See, so in the heat of the moment during the argument, you may not realize, but if you learn to look back into the incidents where you and I was clearly hurtful to someone else, you see, and the other person, did not react, this again makes you appreciate the beauty of the quality of this within the other person, and then those qualities will arise within you, okay? Yeah. Então, é isso, né? Então, se você, na hora, aquilo passou, mas depois, no calor ali do momento, aquilo ficou daquele jeito, mas depois quando você acalma, e depois de um tempo você olha para trás e recapitula o que aconteceu, você percebe essa qualidade dessa outra pessoa, né? A beleza dessa qualidade, e você consegue apreciar essa qualidade. Yes, and then this in terms of everything, let's see, there's a message, let me look at it. Wow, okay. Okay, Francisco, thank you. Okay, it's just a message from Francisco, okay. Yes, he has to leave, I think, right, and he apologizes, right? Okay, yeah. I think you have a good good night or good evening. All right. Now. Está desejando uma boa noite para o Francisco, que teve que sair. This one last sentence leads to the next heading, but this last sentence is that everything that exists in front of me is a result of our own fault, and this the fault is of the one who is suffering. His fault is of the suffering. What is the last sentence? Sorry. The last sentence up there in the chat, which is I'll share. Yeah, not in the chat, but I mean in the where is it? É que o Shuddha estava se referindo a uma última sentença, acho que a última sentença dessa subtítulo, e que ela tem a ver com o seguinte. E aí, como eu não sei qual é a frase, eu não consegui entender o que ele quis dizer. She says that everything that we experience is the result of our own fault. You see, everything, in fact. Então, que essa frase, tudo que você experimenta é por causa de suas próprias faltas. All things. So now that leads to this next heading here. So let us now read this next one, please. Então vamos ler o próximo. And this one
is essentially saying that the karma is the fault, and let's improve that heading. The karma, one's own karma, is one's own fault. You see, the fault of the self is the karma of the self. Okay. One's own karma. Let's put it this way: the fault of the self is the karma of the self. The fault, small self, right? The fault Of the self. of the self. Is the karma of the self. You see, huh? Então aqui ele está mudando também para ficar mais claro e mais preciso com o que o Dada diz. Então a falta do ser, com letra minúscula, é o karma do ser. Both ways. Nij karma એટલે nij dosh. That means the fault of the karma of the self is the fault of the self. You see, I'm so improving. The karma of the self is the fault of the self. You see. Ok, então não, vamos inverter, ele pediu para mudar. Então, o karma do ser é a falta do ser. The self. It's a kind of a very subtle heading. It's simply, just from the heading we know that it is really the karma is, we create, the karma gets created, is the karma is the cause in the last life, and the fault appears. What appears to be the fault is the result in this life. That's all, you see, the result in this life. Então, o que na verdade quer dizer é isso, né? Que o karma é aquilo que a falta foi que trouxe aquele karma. A falta da vida anterior trouxe esse karma, o efeito como efeito nessa vida. Okay, we will come back to the heading and see if we can improve it a little bit better, but let us read it and then it will become more evident. The people, Dadashri says, people go around talking about karma, you see, and yet they have no clue about karma. Your karma means your own fault, you see. The soul, the self, is flawless. Again, remember we said wherever the word faultless comes in, just put flawless, okay? So the self, the soul, is flawless, but it is bound because of the karma that you created. You will begin the process of liberation as soon as you begin to see your own faults. Some faults have tens of thousands of layers, and so you will have to see them tens of thousands of times in order for them to dissipate. Your mind, speech and body are full of faults. In this Gnan, I have seen for myself what keeps the whole world in bondage. The world is bound by its own faults. There are warehouses of countless faults within any given person. Your liberation is at hand when you begin to see your own faults from moment to moment. You have carried forward all this baggage of faults without questioning it, but now you are self-realized. Now that you are self-realized, you will begin to see your faults. Okay? If you cannot see these faults, then it is sheer spiritual laziness on your part. I'll let you read this. Okay.
As pessoas saem por aí falando sobre karma e ainda assim elas não têm nenhum indício sobre o karma. Seu karma significa a sua própria falta. A alma é impecável, mas ela está aprisionada por causa do karma que você criou. Você vai começar o processo de libertação quando você começar a ver suas próprias faltas. Algumas faltas têm dezenas de milhares de camadas e assim você vai ter que vê-las dezenas de milhares de vezes para que elas se dissipem. Sua mente, fala e corpo estão cheios de faltas. Neste Gnan, tenho visto por mim mesmo o que mantém o mundo inteiro aprisionado. O mundo está aprisionado pelas próprias faltas. Há armazéns de inúmeras faltas dentro de uma determinada pessoa. Sua libertação está à mão quando você começa a ver suas próprias faltas, de momento após momento, né, de momento a momento. Você leva adiante toda essa bagagem de faltas, sem questioná-la. Mas agora que você é autorrealizado, você começará a ver seus defeitos, suas faltas. Se você não puder ver as faltas, então é pura preguiça espiritual de sua parte. Yeah. Okay, now let's see if we can improve some of this Gujarati to English translation a little bit, and to come closer. You know, Shuddha, I think if you can give me some time just to open my file, because I can't move, I'm trying to write everything and I think it's not going to work fine if I do that, right? Take your time, yeah, all right, doesn't matter. I will open this. Yeah, sure, take your time. Yeah, it is not too many changes, but a little bit that will improve, will be more clear, more exact to what Dada is saying. Então, o Shuddha está querendo melhorar um pouco algumas traduções. Eu pedi a ele só para ele me dar um minutinho para eu abrir o arquivo da revisão, porque eu que estava fazendo essa revisão, e aí eu já atualizo e num arquivo que eu possa mexer assim diretamente, senão fica um monte de... Não tenho tempo de escrever as alterações que ele está pedindo, sempre perde alguma coisinha. So, let me know when you're ready. The karma is the fault. Let me just get to the page, right? It first has to charge the whole document until it can find that page. All right, I'm ready now. Okay, so now... Okay. You see, people go about talking about karma, yet they do not have any awareness of what karma is better. They have no awareness of what karma is. Let me try and write in this. Okay, they have no awareness of what karma is, all right? Now, one's karma is one's fault. Yeah, your karma means we can say your karma, or your karma means your fault, not your own fault, but just your fault. It's your fault. You don't say take the own away, take the right? own out. Yeah, your karma means your fault. That's all. Fault. Everybody knows my fault, your fault, right? Now nobody. Okay. So karma means simply your fault. If you are at fault, that's your karma. That's all. Simple. Very simple. Aqui, na verdade, está dizendo que é muito simples. Ali não é assim que o seu karma significa sua própria falta. Simplesmente o seu karma é sua falta. No, the soul. Significa sua... Yeah. It's means, or did you change it for is? Your karma. Your karma means
your fault. Okay. That's all. Okay. Your karma means your fault. Own is a little bit, now the soul is flawless, all right? But it is bound because of the fault of the self. Small s. It is bound because of the fault of the self. That's all. Not karma of the self, but fault of the self. Fault of the self. You see, now fault of the self is the other name for karma. Self fault. Então ele está dizendo aqui que a frase seguinte é assim: a alma é impecável, mas ela é aprisionada por causa da falta do ser. Yeah. Porque falta é um sinônimo de karma. You see, is that what you said? Yes, karma and fault are synonyms, is that right? Yeah. No, fault of the self is karma. That's exactly what that is. Então a falta do ser é karma. Yeah. The day you become free from faults, there will be no karma. No dia que você se libertar das faltas, não haverá karma. Now, you will begin the process of liberation, you see? Okay? So now it's not the next sentence is, however many faults become visible, that much liberation will be experienced. However many faults become visible, you see, this is a beautiful sentence, okay? You don't have to do anything to remove the faults. However many faults become visible, that much liberation will be experienced. Sorry, I'm lost. I can find that. That's the next sentence. That's the third sentence. You will begin the process of liberation as you begin to see your own faults. So it's a completely different sentence. Yes, it is not. You're not beginning any process. The sentence is, just write this down. However many, and Marcia, you also write down the translation, so you know. However many faults become visible, you see, that much liberation will be experienced. Então, a Marcia está traduzindo essa frase que o Shuddha está mudando. That much liberation will be experienced. Yeah, simple. What a simple, amazing sentence. You know, the visibility of the faults is proportional, is directly related to the experience of liberation. If you see the fault, the visibility, and this is not a sentence, I'm just saying, okay? I know. All right. Ok. A visibilidade da falta, então ela é diretamente, né, o quão visível essa falta ela é para o ser, está diretamente ligado à liberação. Yeah. Now the next sentence is fine. Some faults have tens of thousands of layers, and so you will have to see them tens of thousands of times for them to dissipate. Right? Now. Então, a próxima está certa, né? Então, algumas faltas, elas têm milhares de camadas. E você vai ter que ver essas milhares de camadas, milhares de vezes para que elas se dissipem. Now, forget, you see, Dada says, your mind, speech and body are full of faults. No, Dadashri says, the mind, speech and body are indeed full of faults. Are indeed full of faults. Not your. Dada does not relate. Remember, we are in the part where this is after liberation. You see, this part of flawless vision is he's speaking to the awakened ones, you know. Então na frase seguinte também é diferente. Então não é a sua mente, fala e corpo
estão cheios de faltas. E como ele está falando para pessoas que já receberam o Gnani, então que estão liberadas, a verdade é não a sua mente. A mente, fala e corpo são realmente cheios de faltas. Okay, the mind, speech, and body are filled with faults, indeed. All right, or for sure. Now Dadashri says, next sentence is, I have seen for myself what keeps the whole world in bondage. Just in this Gnan, I have seen for myself. I have seen, not for myself. You can cut the word for myself. I have seen. In this Gnan, I have seen what keeps the whole world in bondage. Então ele tirou aquela frase que dizia que nesse Gnana eu vi por mim mesmo o que mantém todo o mundo inteiro aprisionado, na verdade e nesse Gnana eu vi tudo o que mantém todo mundo, o mundo inteiro. Now let's improve it just a little bit. The other, she says, I have seen what, how I have seen what has bound this world, not, not what keeps the world in bondage, but I have seen what has bound this world. Do you see the difference between the two sentences? Então, ele diz que, na verdade, o Dada não disse assim, nesse meu Gnana eu vi o que mantém esse mundo aprisionado. Ele diz, na verdade, assim, nesse Gnana eu vi o que aprisionou esse mundo. Aí o Shuddha está perguntando se a gente percebe a diferença, né? Eu vi o que aprisiona o mundo, eu vejo aquilo que mantém o mundo aprisionado. And so these two sentences are connected. I have seen what has bound this world, comma, it is only bound due to the faults of the self. Okay, that's the full sentence, the two sentences. I've seen what... This self is with a small... Yeah, always. You see, the self, the S capital self, Cecilia, never binds any karma. It's always a small SCLF, right? Yeah, okay. Okay. Mm-hmm. So sorry, I interrupted you. All right. Okay. It is only bound due to the faults of the self. That's right. Yeah, that's all. So those two sentences connect the two. I will repeat it again. I have seen what has bound this world, comma, it is only bound by the faults of the self. That's all. So simple. Então a frase, na verdade, que Dada falou aí é assim: neste Gnana eu vi o que aprisiona este mundo. Ele apenas é aprisionado, né, seguro ou amarrado por causa das faltas do ser. You see, now he says, do ser minúsculo, né, gente? He says, it's a total inside has within it is a baggage full of faults. Instead of saying you have carried forward, you say within is a baggage full of faults only. Within it is a baggage full of within it is a baggage full of faults only. Inside
it is a bag, it is inside, it is it is it is a baggage full of faults only, inside. Dada has called it a pandar, like a treasure, but not really. Can't use it as a word of the treasure. Inside, it is not inside it. Dada has not used the word your. You see, I'm trying to avoid the word your. Dada doesn't say it is your garbage or your baggage. Dada says within the baggage is simply filled with it's within it's a total baggage full of faults. Okay. It is a baggage full of faults only. Inside, it's a baggage full of faults only. Então, aqui o Shuddha também mudou. Ele diz que internamente é uma bagagem, né? É uma mala, né? Apenas preenchida de faltas, ou preenchida de faltas apenas, cheia de faltas apenas. Okay. And desde aquela coisa de armazéns de faltas que estava lá naquela frase. Okay, and then the next is your liberation. Okay, you see? Yeah, that one is fine. Your liberation is at hand when you begin to see not your own faults. Forget about that. Your liberation is hand when you begin to see these faults every second by second, or when your liberation, your work is completed. I think it's better. The work is completed. Now use this sentence. The work is completed. The work is completed when you see these faults second by second or moment by moment. Okay, so your work is the work is completed when these faults are seen second by second, continuously. You see, second by second means the work is complete when these faults are seen continuously. You see, okay. You see the completion. The work is completed when these faults are seen continuously. Okay, continuously or second by second. Então, também a próxima frase, o Shuddha também mudou. Ficou o trabalho é completo, né? É completado quando essas faltas são vistas segundo a segundo, continuamente. Continuously. You see, this is a very high level state. That is when you see even coming out of this self. You see, it's called a fault. So this is a very high level of awareness, but the sentence is perfect. The other says the work is completed. The work is considered complete when these faults are seen continuously, second by second or moment by moment. Okay, so it's the work is completed. Is completed. Yeah. Okay. When these not considered complete, right? Well, no, it's considered completed. It's better, because if it's better? Yeah, better. Então, o trabalho é considerado completo quando essas faltas são vistas continuamente a cada segundo. Okay. Then this next sentence is fine. You have carried forward all this baggage of faults without questioning it. But now that you are not, instead of saying you are self-realized, but you are aware of the self. You see, you are self. Okay, let's leave it. You will begin to see not your faults, but you will begin to see the faults. You see, you'll begin to see.
you'll begin to see the faults. Okay. You see, Dada, now for all of us, Dada never says these are your faults, you see. Dada just says, yes, all right, this is very important. Então, o Shuddha está dizendo que agora, quando ele fala nessa parte desse livro, ele está falando já para Mahatmas, ele está falando para as pessoas que já receberam Gnan. Então, ele nunca usa a palavra as suas faltas, porque elas não são mais nossas. Então, ele usa sempre as faltas, né? Ou estas faltas, assim. Not only in this flawless vision, but in all the Dadavanis and in all Aptavanis, Dada never uses the word your fault after the Gnan Vidhi, you see. Então, na verdade, não é só nesse livro, né? Esse livro é exemplificando, porque é nessa parte que a gente está nesse livro, mas em todas as falas dele, que estão em todas as Dadavanis, em todas as Aptavanis, sempre que ele está falando de uma Mahatma, depois do Gnan Vidhi, ele nunca usa a palavra seu, né? Suas faltas. He might say fault of the self, you see, the small self, you see, yes, but he never say. Ele pode falar às vezes a falta do ser, né, do ser com letra minúscula. All right, okay, and the last sentence is fine, all right. So now this is the. Essa última frase está ok. All right, so I'm going to stop sharing. Let's take a little break and then we come back. Então a gente vai parar aqui de compartilhar e vai fazer um pequeno intervalo. Yeah? So, okay, thank you, my dear. So, let's just take... We'll come back and... Shuddha. What? Then we must go back to that. I think I sent you an email with a question I had about I was finalizing the review of this translation, and I sent you an email, and you were traveling with Eunice. You were okay. So Raj, you can put it. And you said, come back. Please, let's go back. Yes. You remind me. All right. So we'll go there. All right. Yes, so, I'll send you it again. Okay. We'll be back at 5:25. 5:30. Oh, I'm sorry. That's 5:30 my time. So you will come back. Yeah, we'll come back in Então a gente vai voltar às 9, às 10 horas. Um intervalinho vai ser 8 minutes. Is that what you have there? No, that's fine. Yeah, it's fine. Yeah, whatever. Okay. Yes, 7. Então tem esses minutinhos aqui, uns 7 minutinhos. A gente está voltando às 10 horas. Yes, done. Yes, Do Distrito Federal. Nem da Bahia eu vi várias passagens baratas. Aí vou perguntar se o pessoal de João Pessoa também vai dessa vez. Tem Flávio e tem Velho. E aqui vou dizer até que para Edinaldo, a Ribeirão eu acredito que vai. A daqui perguntou. Agora de Janeiro eu não sei, parece que ela não está mais morando. Eu ontem recebi uma... Eu não sei se ela está em outro. Recebi um zap dela, mas não sei de onde. Eu sei que ela estava... Ela está em Paris, parece que estava passando tempo em Paris. Não, ela parece que eu vi, ela parece que uma zona também lá da Itália, que ela estava indo com isso. Ela estava lá, não sei. Agora elas estão explorando a Itália. Foi. Agora não sei se ela com ela me comunicou até o falecimento de uma amiga nossa, nossa família de muitos anos. Eu estava planejando me despedir. Eu sabia que ela já ia fazer mais de 100 anos, eu acho, 98, dessa faixa. Aí eu sei que o aniversário dela é 7 de setembro. Aí eu disse, de janeiro, esse ano, 7 de setembro, eu vou estar em Recife. E a gente vai fazer uma visita à Dona Eunice.
Aí ela disse, é mesmo, Maurício, que eu nunca mais soube notícia dela. Foi essa notícia que eu soube dela ontem. Ela deve estar em Recife, sabe por quê? Porque ela mandou para mim me comunicar a morte, o falecimento dela, dessa nossa amiga, e dizer que soube já que ontem era a missa de 7 dias. Por isso que eu sei que ela está em Recife, porque senão não tinha como ela ter recebido esse convite para essa missa de 7º dia. Eu acho que ela deve ter morrido de repente, talvez até dormindo, quem sabe. Fiquei curiosa de saber. Amanhã eu vou ligar para a Beijinha para saber. Pelo zap a gente se conversa. O zap é um milagre. Oi, Cecilia, como vai você? Hey, Marlus. Jai Sachidanand Marlus. Olá, Chus. Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagwan. Okay, so shall we start? Então podemos começar. Okay, let's do it. All right, so this is, I think we have, this has been improved now significantly, this last heading. Very simple, really. So the heading is really the fault of the self is the karma of the self is the fault of the self. You see, is the heading. Então a gente leu. We're back there, yeah. No, the heading part only. The karma of the self is the fault of the self. You see, the karma of the self. Então o karma do ser is the fault of the self. You see, it's the same thing. Self karma is self fault. You see, but we don't want to use the words. I don't want to self. Self karma is self fault. You see, karma of the self is the fault of the self, and use the word small self. Yeah. Okay. And beautifully explained. Nothing else. There is nothing else. No other reason. There is no other definition of karma. Karma means fault of the self. Então não existe outra definição de karma. Karma significa falta do ser. Yeah. If the self, and this is ultimately the very subtlest definition of karma, you see. Então essa é a mais sutil, né? A definição mais sutil de karma. People say, I did this, I did that. That is all karma, right? Well, actually, all of this doing business is the fault. You see, you are not the doer, and yet you say, I did it, and I did it. You see? Então toda essa história de eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo isso são a falta, né? Isso que faz parte da falta. It's the fault of the self. And Dada says, in essence, when the time comes when you see the fault of the self, every second by second, you see the fault of the self, then the work is considered complete. In other words, nothing else remains to be seen except the fault of the self, you see. Então, o que o Dada diz é que tudo que resta a ser visto são as faltas, a falta do ser, né? Então, quando não há mais faltas a serem vistas, considera-se que o trabalho foi completado. Now, you see, if we can, let us go to the next heading. This is all very clear now, is it not? See?
Então agora tá claro? Ele está perguntando para a gente. Okay, now you had a question, right? So... A gente vai para o próximo. Então ele disse que parece que tem uma pergunta no chat, deixa eu ver. Não, Marcia. What? No, Marcia is just translating what Yeah, you right. I know, said. but you said you had something to. No. I just reminding you that I'm going back. I'm going to send you that email again, but it's at the end. It's far from this point we are. For next time, huh? Okay. Yes. All right. For next time when you and I are together. Okay, sure. All right. Wonderful. Okay. No, we can talk by email. That's what I mean. Yeah. Because I'm sending Denise it to finish the revision. Good. All right. You know. So now let us proceed. I am going to share the next part of the next heading. So we go to the next heading. Então vamos continuar. And this one is called Pure Awareness of the Soul, or and this is the heading, Pure Awareness of the Soul. Shuddha Upyog is the actual Gujarati word. Shuddha Upyog. Pure awareness of the self is better. Pure awareness of the S capital self, you see. Então, melhor aí é a consciência pura do ser, melhor do que da alma, como está nesse próximo, né? Now Dadashri is now speaking, and Dada is asking, what is pure awareness of the self or the soul? What is pure awareness of the self, S capital? It is the one that you never leave unattended. If you are flying a kite and feel sleepy, you should tie the kite string down to your big toe and take a nap. But as soon as you are refreshed, you must take hold of the string. Let me just mute everyone. Okay, and then continue, and then you can unmute yourself, my dear. Okay, I unmuted you. Okay, now it's coming back to the chat, the sharing part. If Dadashri is saying, if you're feeling sleepy while flying a kite, you should tie the kite string down to your big toe and take a nap. But as soon as you're refreshed, you must take hold of the string. In the same way, you cannot afford to leave your soul unattended, even for a moment. You should be able to see the fault of your mind. Okay, again, speech and body, every moment of the day. In this current time cycle, in this current era of the time cycle, there is not a single person without faults. The rays of the light of the self will increase as the clouds of faults dissipate, and you will see more faults more clearly within you. In this day and age, you have acquired this phenomenal pure science of Akram or Akram Vignan, and all you now have to do is to be aware from this level, I am pure soul, and get rid of the baggage you have brought with you. Keep washing your faults away through pratikraman.
All right, so let you read this. Ok. Então, consciência pura do ser. O que é a consciência pura do ser? É aquele ser que você nunca deixa desacompanhado. Se você está empinando uma pipa e se sentir sonolento, você deve amarrar a linha da pipa embaixo do seu dedão do pé e tirar um cochilo. Mas logo que você estiver revigorado, você deve segurar de volta a linha. Da mesma forma, você não pode se dar o luxo de deixar a sua alma sozinha, nem por um momento. Você deve ser capaz de ver as faltas da mente, fala e corpo a cada momento do dia. Nesta era de ciclo do tempo atual, não há uma única pessoa sem faltas. Os raios da luz do ser irão aumentar à medida que as nuvens de faltas se dissiparem. E você vai ver mais faltas e mais claramente dentro de você. Neste momento e era, você adquiriu essa ciência pura, fenomenal de Akram Vignan. Tudo o que você tem que fazer agora é estar ciente a partir deste nível. Eu sou alma pura e livrar-se da bagagem que você trouxe consigo. Continue lavando e livrando-se das faltas através de pratikraman. Okay. Let me go back here. Okay, first of all, this pure awareness of the self is otherwise called Shuddha Upayog. Okay, and I'll write it down for you because it is a very common word now that we are using in Akram Vignan, and so Shuddha Upayoga. Então tem essa Shuddha Upayoga é um conceito, né, é uma frase que é muito usada, né, no Akram Vignan, que é a consciência pura aplicada do ser. Yes, Shuddha Upayog means applied awareness of the pure self, you see, or applied awareness as the self, you see. Applied awareness of and slash as the self, you see. Now, as the pure self, you see. Ser puro. Então, a consciência aplicada como ser puro, né? Ou como ou como ser. This Ish Bindran is also Amapura. I am the pure self, you see, all right? And Eu sou o ser puro. And in everything that is happening, I am the pure self, and with that awareness, and in that vision, everything has to be seen, you see. That is called pure applied awareness of the self, you see. Então, eu sou alma pura, né? E a partir daí as coisas são vistas. E é isso que a gente chama de Shuddha Upayog, que é a consciência aplicada do ser puro. Yes, as opposed to I am Cecilia now is impure Upayog, you see. I am Cecilia is impure Upayog. I am pure self. Então eu sou Cecília, o Upayog impuro, né? Okay, actually, I am Cecilia only is impure Upayog, you see. That is Upayog, okay. Now, in other words, this is not possible, okay, because Ok, na verdade, esse Upayog impuro é quando eu digo eu sou Cecília apenas. Yeah, that is ignorance that has been removed. I am Cecilia only, that was before the Gnani Vidhi, right? That the Upayog was, considered impure or not pure, you see, not pure.
Now, pure upyog arises when you come home and you say, I am pure soul. Now, in that awareness and the application of that awareness, you are the self and you are applying the self. I am the self and I am applying the vision of and as the self, you see. Ok. Então, eu sou Cecília apenas, é ignorância, né? Então, isso foi destruído no Gnani. E então, hoje, quando eu sou alma pura, né? E eu vejo a partir desse lugar. Então, esse ver a partir do eu sou alma pura é o que é considerado o Shuddha, a visão, a consciência aplicada do ser puro. I say so. It is the application. If it's not enough to say I am pure soul, it is you have to. It has to be applied in this worldly interaction of ours, in this relative interaction. What does it mean when you say I am pure soul? You see, that vision, when it is applied, then applied wherever you interact in this world, with whoever you interact, then it can be said that you are not leaving the soul alone. You see, you're not, it's like you're not neglecting the soul. You see, you are not leaving it unattended. You see, you are applying it. Então, eu sou alma pura, é aplicar essa visão, né? E aplicar essa visão como ser, eu sou alma pura, é o que significa, o que Dada coloca ali, deixar o ser desacompanhado, ou negligenciar o ser, né? Não estar assistindo, né? Estar dando assistência, ou estar ali do lado do ser, né? Sim. Yeah. Attended is a difficult word to, unattended is a difficult word to translate. Like. Unattended. But if you have a little boy and you're not paying attention. Isso, você não está prestando atenção. If you have a 2-year-old and if you don't pay attention to the little boy, then you are leaving the little boy unattended, you see, you know. Unattended. And yes. People will Então, yes, and then people will say this. Eu estava falando que tem essa palavra aqui, não é só desacompanhado, né? É quando você não presta atenção, né? A palavra que está sendo usada aqui. Então, é que nem quando você está cuidando de uma criança e você para de prestar atenção naquela criança. Então, é a mesma coisa que ele diz, você não pode deixar de estar com a sua atenção no ser, deixá-lo. People will say, what a careless mother, she is not looking after this 2-year-old and he's running around all over this room, you see. E as pessoas vão dizer, ai, que é essa mãe, né, desnaturada, não está nem prestando atenção nesse menininho de 2 anos que está andando para tudo que é lado. And a careful mother will always make sure that the attention of the mother is always on that 2-year-old. When she is visiting somebody's home, you see, its attention is always there to make sure he doesn't run over all over, you see. Então, uma mãe cuidadosa é aquela que nunca tira a atenção dela da criança, né, do filho de 2 anos, quando ela vai na casa de alguém, para que ele não fique, né, vá em qualquer lugar na casa. Just in the same way, the self within, the soul, this beautiful one that has arisen within, you see, is compared to the kite that you see now. It's compared to the kite. Have you ever flown a kite? Have you ever flown a kite, Cecilia?
Yes, Yeah. yes. Ele perguntou porque aqui o Dada está comparando, né? O ser puro com a pipa. Ele perguntou se eu já tinha empinado a pipa. Eu disse que já tinha. You don't, you always have the string in your hand. You always control it, because if you don't, it can take a big dive, or it can go, it can get entangled somewhere, Uhum. Yes. Então, né? Então, quem já empinou pipa sabe que você não pode soltar a linha ou largar ou parar de prestar atenção, porque a pipa de repente pode cair, né? Dar aquele mergulhão para baixo, ou ela pode se enroscar em alguma coisa. So you see, it's the mother who is very careful, and she is considers her 2-year-old very precious. Every mother considers her 2-year-old very precious, you see. Então, essa mãe que é cuidadosa, né? Todas as mães consideram seu filhinho de 2 anos muito precioso, né? No matter how engaged she may be, no matter how sleepy she may be, you see, one aspect of her is always in the direction of that little one, the 2-year-old, She may Então, não importa quanto ela esteja cansada, com sono, ou quanto ela esteja ocupada com alguma outra coisa, tem sempre um olhinho ali, uma anteninha que está ligada naquela criança, né? Onde ela está, ela está fazendo. In the home, she is, even though she may be in the kitchen, and if he is playing in the living room, she has full, awareness of what he is doing. She is totally aware of what he is doing. And if for some reason he opens the door to go outside, she will immediately run out and say, oh, wait a minute, you're not going there. You see. So she has this remote, continuous link with that little one. Então, essa mãe, ela mesmo que ela esteja na cozinha e a criança esteja brincando na sala, ela sabe o que a criança está fazendo, ela tem essa consciência assim que acontece, né? Como se fosse uma consciência remota ali, o que está rolando. Então, se a criança de repente vai até a porta da sala para sair, imediatamente ela corre e fala: nada disso, não é para você sair, volta para cá. You see, in the same way, what has happened now is, you see, generally we're so involved in our work, our attention is so much towards the work we have to do, you see, that we forget our attention and to the self, you see, to the soul. You see, this one says, I'm Cecilia, I have to do this, I have to do this, I have to do this, after that I will come to the soul. No, it's the other way around. We have to switch the roles. I also am a Pura, and I'm aware this Cecilia is doing this, and Cecilia is doing this, Cecilia is doing this, but whatever Cecilia may be doing, never losing sight of who I am in this soul. You see, so the role is reversed. So I'm a Pura, this, you see, Então, o Shuddha está dizendo que muitas vezes a gente fica soberbado ali com tantas coisas para fazer, né? E a gente perde a atenção na alma pura. E daí a gente fala, quando eu acabar isso, eu vou lembrar que eu sou alma pura. Falou, não, é o contrário. Eu sou alma pura e eu não perco o pé, não perco a minha consciência do que a Cecília está fazendo, né? Senão, é isso, na verdade. So it's essential. In other words, just as a mother is absolutely, careful with reference to the 2-year-old, in the same way we have to treat this little baby that has awakened in the Gnani, this Alma, Pura, you see. And until it becomes very mature, you cannot leave it alone, you see. You cannot
say, oh, I will do satsang, I will pay attention to the Alma Pura when I am in satsang, you see. Então, o que o Shuddha está dizendo é que, assim, como essa mãe cuidadosa com a criança de 2 anos, nós tomamos o maior cuidado e colocamos toda a nossa atenção nesse bebê que nasceu ali, essa consciência bebê que nasce no Gnani Purush, até que ela possa estar mais e mais madura. You said until it is mature? Mature means until you have spent a few years enough. Yes. And I remember what you said about the satsang. E a gente não vai fazer assim, de dizer, eu vou lembrar da Alma Pura, vou cuidar da Alma Pura, vou estar na Alma Pura só quando for a satsang. Eu tenho satsang, então depois eu vou lá, né? Então, não, é como essa mãe, a gente está o tempo todo cuidando para que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma. That is why our Gnani has given the agnas, you see, do the simultaneous, in the awareness, make sure you do not forget to see the self in the other person, you see. I also Alma Pura, you too are also Alma Pura, you see. Everyone, you see, in every... Dada deu para nós, para a gente fazer isso, as 5 agnas, né? E quando a gente lembra eu sou alma pura, a gente lembra eu sou alma pura, você é alma pura. Né? If only you are in the awareness of the self, Shuddha Upyog, will you be able to see the Alma Pura in the other person, you see? You know, with every time that same person comes, you know, he or she is living with you in the home, he goes into the other room and comes back again. Simultaneously, this awareness should be there. You know, by relative viewpoint, he is my husband or my boyfriend, but really is Alma Pura. But immediately, both of this dual vision has to be applied. Every time he goes... Então essa visão pura, né, essa consciência aplicada, ela tem, essa visão pura, ela tem que estar sendo aplicada, né, na consciência aplicada do ser puro, de que eu sou alma pura, porque às vezes a gente, quando eu estou nessa agna, quando eu consigo ver que o outro é alma pura. Então tem uma pessoa em casa que está ali comigo. Eu sei que ela é uma pura, ela sai do recinto, ela volta, e deve haver constantemente essa consciência de que, do ponto de vista relativo, ela é meu marido, é meu namorado, é meu filho, e do ponto de vista real, ela é alma pura. E eu sou. You see, the agnas are even higher than this flawless vision that we are studying. But, you know, we brought in the agna just to give you the example of the easiest way to be in Shuddha Upyog and to be in continuous awareness of and as the self, you see, to be in continuous awareness of and Shuddha as... disse aqui of and as. O que o Shuddha está falando é assim, as agnas são até um assunto que é mais profundo, né? Mais elevado até do que a visão impecável, mas ele mencionou aqui porque trazer as agnas é a forma mais fácil da gente estar continuamente nessa consciência aplicada do ser e como o ser. Yeah, that is the fastest way, you see, to it is, in fact, Shuddha Upyog is a very high level of awareness, but Shuddha Upyog is the result of a lot of practice of following Agna 1 and 2 simultaneously, you see, and practicing, you see. Então, Shuddha Upyog, ele vai ser resultado de uma prática, né? De uma prática contínua desse nosso esforço espiritual de estar usando
simultaneamente as duas ágnas, né? Do ponto de vista relativo a Cecilia, do ponto de vista real, eu sou alma pura. Então, quanto mais a gente usa essas ágnas, vai amadurecendo e vai crescendo Shuddha Yoga, a consciência aplicada do ser puro. And until that arises, until this application of Agna 1 and 2, what does not allow us to remain in this one Agna 1 and 2 is the self fault. You see, is the fault of the self, is the karma. You see, is the karma that is the fault of the self. You see, in the fault of the self, if that can be seen, then you will to be in the awareness of the self. It is by... Sorry, go on. Então, o Shuddha está dizendo que uma coisa que nos permite, assim, que quando a gente vê as faltas do ser, em letra minúscula, a gente está na consciência, né? E só quando a gente está na consciência que a gente consegue fazer isso, a gente consegue ver as faltas do ser. E é nesse momento que a gente está exercendo a consciência aplicada do ser. This is a very beautiful sentence that Dadashri has used. He says, the rays of Gnan, Gnan is comparing it to the light of the self, you see. It's like if you take a flashlight that has got a if you take a flashlight that has a turn switch so that you can increase the power of the light, you see, and you see, so as you turn the handle, you see, the power increases, more light comes out, you see, and the Dadashri says it's the other way. In the same way, the more faults that are seen, the more faults of the self, of the self that are seen, means more light has increased, you see. It's not, you see, it's the other way. You see, seeing the faults is to increase the light, you see, the self. Então, que Dada diz assim, que ver as faltas é aumentar a luz do ser. Então, o ser, tem a luz do ser, e ele falou para a gente comparar com uma lanterna, aquelas lanternas que tem a parte do fundo que gira, e à medida que a gente gira, a luz fica mais intensa ou menos intensa. Então, ao ver as faltas do ser, do pequeno ser, a gente já estar aumentando essa luz. Yes. This is a very beautiful long paragraph on Shuddha Yoga, and in fact we will approach this in the next session. We will go deeper into this because there is a lot to go deep into, okay? O Shuddha está dizendo que esse parágrafo, esse subtítulo, a gente vai continuar estudando e olhando mais profundidade, tem muita coisa para aprofundar na próxima sessão. It is now that is going higher and higher, because now he's talking about applied awareness of the self. You see, he talked so much about the faults so far of the self, you see, but in so many beautiful ways he has been talking about flawlessness of vision and how to become flawless, but now he's going more towards the self, you see, and the connection there, you see. So it's beautiful. We'll take it up. Então, nesse ponto em diante do livro, né, o Dada vai falando cada vez mais sobre o ser, né,
nas partes anteriores, ele falou sobre a visão impecável, como, sobre ver as faltas. Agora ele está começando a falar sobre Shuddha. Então ele está indo cada vez mais em direção ao ser. É um assunto que ele vai desenvolvendo de forma cada vez mais profunda. So Vishuddhatma Bhagavan, this is very beautiful. We are very grateful for this vision of the flawless one within, you see, that from our Gnani Purush Dadashri, and we are very grateful for this presence of all of you in this satsang, you see. Então nós estamos muito gratos à presença de cada um de vocês nessa satsang e na visão do ser puro dentro de cada um. Yeah, so highest namaskars to all of you. And highest namaskars until we meet again. We've gone beyond our time. We just mentioned the Vishuddhatma Bhagavans within Ednaldo, Verbenia, Marlus, Maria Cristina, Cecilia, Caio, Virginia, Hoperon, Marcia, Santana, Nidi, Margarita, Maria, Lady, Moto, Maria Gloria, and Bernadette, Alcenira, Vanya, Neva, Marlene, Riso, Vanya, Ananda, Danilo, and Isate, and then Nalva. Vishuddhatma Bhagavan. Highest namaskaras, Jai Sachidanand. Have a wonderful night. Oh yeah, it's night for you, right? It's night, yeah. Que para nós é noite, aí para ele está começando o dia. It's very early there, isn't it, Shuddha? What time is it? It's 6 o'clock, yeah. And then in a couple of 2-3 hours, then I start translating the men's brahmacharya shivir. You know, it's going to start for we all men, you know, the men. Então lá na Índia agora são 6 da manhã e o Shuddha um pouco, daqui a pouquinho ele está começando, ele vai traduzir o shibir dos homens. Yeah, 5 days, continuous days. The Gnani is very active, you know, and wonderful. The women just finished yesterday. O shibir das mulheres terminou ontem. Yeah, and some of them. E hoje começa para eles lá está começando o dia, começa and today many of the foreign women from overseas, from outside India, they're going to Agas, Agas, where there is Agas, where there is it's a famous place where there's beautiful ashram of Srimad Rajchandra, you know, the previous Gnani, beautiful, you know. Então ele está contando que as mulheres que terminaram o shibir, as mulheres que não são residentes na Índia, elas estão fazendo uma viagem para esse lugar. What's the name again of the place? Agas. Sorry, Agas. Have you written? Yeah, I've written that. Agas, ele escreveu agora, que it's the city of the birth of Lord. No, it is just where there is an ashram of Srimad Rajchandra, you know, the previous Gnani. Então, o Gnani anterior a Dada eu nunca lembro o nome, não sei falar ele direitinho, é Srimad Rajchandra. Ele colocou aí a data, né, de 1867 a 1901. Ele tem esse ashram em Agas. E aí elas estão indo para lá passar um tempo nesse ashram. Are they staying at the ashram? No, they're just going to go there for a day and come back, you know. Yeah. Elas vão passar um dia e voltam. There's so many people there, I don't think they can stay there, you know, so there's not enough. São tantas pessoas que ele acha que não dá para todo mundo ficar. And it's a nice day trip. It's very close to Badran, where Dada is from. So Badran, you know. Então, e é muito perto de Badra, a cidade de Dada. Badran, B-H-A. Badran. Yeah, Badran.
Badran is, but he's from Baroda? Badran is where Dada used to be, grew up, you see. Então onde Dada cresceu, essa cidade que é próxima, é Badran. Yeah, right. Dada grew up in Badran, or Dada's parents lived in Badran, but from the father's side, and then Dada lived in Baroda, Barodara. So, all right, yes, wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha, muito obrigada. Thank you very much. Thank you, my dear. Thank you, Marcia and Cecilia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.